Finding a house or apartment to rent in towns and cities such as Nairobi has become a challenge for many tenants. Even among those already settled, many are moving out and looking for new places, partly thanks to challenges that complicate their lives. As opposed to homes being safe, comfortable, and peaceful, some of these challenges include house rent, the lack of running water, security, drainage, mode of transport, among others. This has led to scammers exploiting the house hunters by telling them to pay for property before seeing it. In this channel, we take a look at different estates, equipping you with necessary information to look out for when you're relocating and finally connect you to genuine house agents. In today's episode, we take a look at Baraka Estate, situated off North Airport Road, Embakasi constituency, Nairobi. Baraka Estate, which is a gated community, lies 2 kilometers off Airport Road, 900 meters to the northeast of Nyayo NSSF Embakasi Estate, 1.2 kilometers to the northwest of Simba Villas, 6.5 kilometers to the northeast of City Cabanas, and approximately 17 kilometers to the east of Nairobi city center. The estate is developed with residential houses, mostly 4 and 3 bedroom mansionettes. All houses are master en suite with spacious living room and dining area, spacious kitchen fitted, large windows giving natural lighting, garden at the front and the backyard, guest washroom at the ground, balcony, terrace. Some have solar heating water systems, water tanks, 24-hour security guard. We talked to Mr. Chap to get to know more about the place. Karibu Baraka Estate, ni estate poa sana. Nimekaa hapa I think huwa najuaga time yenye tumeishi hapa na miaka ya mtoi -2. Miaka ya mtoi, so mtoi ana turn 8, so we've been here for 6 years. Yes, so tumekaa hapa for 6 years. It's an awesome place, as you can see. Mandhari yake ni place imetulia. Ukiwa na family, I think it's one of the thing yenye ilini drive kukuja Baraka. The fact that I had a young family, na ndiko nafikiria stories za expansion, so mtu atachezea wapi, watoto watachezea wapi. At the time tukitafuta hao, nilikuwa naangalia place yenye mimi pia naweza kuwa na space ya work from wherever I am. So ilikuwa tu one of those plans yenye ilikuwa kwa akili that at some point I'll have my own office and workstation tuka hizo. And now that we are all working from home, thank you, I have a very secure space yenye mimi naweza sema it's my office. So yeah, so this is a 4-bedroom house, master en suite, iko na choo na bafu ndani, plus 2 other bathrooms. One of the bathrooms very important, iko hapo next to my office. Najua uweze kujitetea, si ati uanze tena safari ya kufikiria kwenye utaenda. Baraka for me imekuwa ni place more of heaven. Other than kukua environment poa ya kuraise watu hii, pia ni place imetulia, hakunaga kelele, as you can see. I mean, actually ni one of the estates zenye I think naweza sema iko underrated, cause zile vitu zenye ziko ndani, the ambience and I'd say generally community ya watu wenye tunaishi kwa hiyo store, si environment mbaya. Hakunaga story mingi za watu kupigiana kelele, kesi za utoto, sijui jirani yako na nini na anataka nini, mnakosana na jirani. Hakuna hiyo. Security ya Baraka ni fiti, cause one, ukiangalia majirani wetu hapa ni barracks, army barracks. So wewe unaweza imagine utoke huko kwenye umetoka, alafu kuna army barracks hapa hivi, unataka kuja kuiba kando ya army barracks. Kidogo akili yako lazima ikuwe umevuta vitu zingine strong sana zikusaidie, ama umekunywa vitu zenye zikuletee thoughts za maana kwa akili yako. Alafu pia I think structure ya hao wenyewe pia ni poa, ili ni nice too from the word go. The other thing yenye pia inafanya Baraka ikuwe ni one of my favorites, kuna amenities karibu. Airport iko tu hapa kando, so in 15 minutes mimi niko airport very fast. Sema kwenda town ndo lazima ufikirie mara mbili. Kwanza na hiyo barabara venye inajengwa saizi,
my friend, unaweza ishi hapo, but uko na options mob. Unaweza pitia hapa nyuma uconnect Kayole, uingie Jogoo Road, ama uende tu na back the normal route, lakini badala ya kujoin Cabanas Mombasa Road, you branch off, unaingia Outer Ring Road. So options ziko mingi, ni venye wewe mwenyewe unataka. Ukitaka kutumia nduthi pia options ziko mingi sana. Hapa nje kuna watu wa boda wengi wenye wako hapo wanatusaidiaga kwa transport. Clinics and dispensaries ziko around karibu hapa. I think kuna kuongana moja like I'd say 500 meters from hapa kuna kuongana dispensary. So if at all you have some emergency yenye dispensary inaweza handle, kuna moja hapa. Alafu as the name suggest, Baraka, hii place imekuwa blessing sana in more than one ways kwa life yangu, because tangu nikuja hapa nimekuwa na a more peaceful life, nimekuwa na more time kujifikiria, because environment allows. Hakuna hiyo kuvurugana na watu. Another amenity yenye naweza sema ni important sana ni maji. Before I think the first years nikiwa hapa we had issues za maji, but that got sorted out. I'm confident kusema ukihamia hapa sahi maji si stress. It used to be, but siku hizi supply ya maji both ya borehole na ya Kanjo, at least tuna getting maji every other day. Kuna hii tank yenye mnaweza ona saizi. That tank serves about 200 houses around here. So hapa stima ikilost ni watu tu kupiga simu, unless ni ile ya national grid, siju monkey ilienda ikakanyaga Olkaria. Kama ni hizo ni sawa, hiyo unajua inakuanga ni nationwide. Lakini hizi ndogo ndogo za hapa na pale inaweza potea like an hour or two, but si zile ati itaenda siku mzima hakuna stima. Hapa at least niko confident wale wase wenye wanaishi kwa hiyo store, hataka mimi mujita mzito, kuna wazito kuniliko, and just a phone call away na stima shughulikiwa. I think hata tuko na wase wa Kenya Power hapa. The rent within Baraka in a range between 35,000 to up to 50,000 depending, cause kila nyumba iko customized differently. Much as they are 3-bedroomed and 4-bedroomed, ina depend sasa individually mtu customize yake aje. So kuna details utapata kuna garden, kuna yule mwenye ameweka shade, kuna yule mwenye amepave the entire space yote, kuna mwenye hataki hiyo, everything is just earth ground peke yake ndo iko hivyo mbele na nyuma. So inaendaga tu na test ya na service charge 1,300 per month for garbage collection na keep tu garden yako in order and stuff like that. Landscaping, I mean, it's quite affordable, I would say, for someone who is looking to move into spaces zenye you feel uko free, you feel yourself 24 hours. Baraka for me is one of the safest place to be, one of the best and convenient estates to live in. Karibu Baraka. For this particular episode, we will not be able to give you the agent's number since many of the property are owned by individuals. If however interested, kindly visit Baraka Estate and talk to the management. I hope you enjoyed our video. Remember to subscribe, hit the like button and leave your feedback at the comment section. Thank you for watching.